to Riskwell Insurance Brokers Limited. The firm was registered shortly before the tournament, and records from the Insurance Regulatory Authority show that it was not licensed as an insurance broker for the relevant period. Additionally, members of the 2024 Chan Local Organizing Committee were not fully involved in it or briefed on it, the procurement and payment process relating to the insurance cover. In the statement, the committee should address the following. 1. The circumstances under which the payment of 42 million was meant for Chan 2024 insurance cover, including the source of the funds, the approving authority, the date of payment, the beneficiary account, and the entity responsible for initiating the payment. 2. The reasons the insurance brokerage services were awarded to Riskwell Insurance Brokers Limited, including whether the firm was duly licensed by the Insurance Regulatory Authority at the time of engagement and payment. 3. The procurement process followed in engaging the insurance broker, including the number of bids or quotations received, the evaluation criteria applied, the bid amount submitted, and the basis upon which the successful firm was selected. 4. The circumstances under which the 2024 Chan Local Organizing Committee was kept out of insurance procurement and payment process, despite its role in tournament planning, risk management, and coordination. 5, and the last, the measures being taken to establish accountability and safeguard public funds, including action by the Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports, Football Kenya Federation, the Insurance Regulatory Authority, and Public Procurement Regulatory Authority, and investigative agencies to recover any irregular payments and prevent reoccurrence in future international sporting events. Senator Beth Siengo, MP, nominated by ODM. Thank you. Senator for Taita Taveta County, the Honorable Maruma. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity to request for a statement on admissions into teacher training colleges. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Education on a matter of national concern regarding admissions into teacher training colleges. The Kenya Universities and Central Placement Service, KUSPS, has yet to open its portal for applications to diploma teaching courses, a delay that risks disadvantaging learners who are passionate about joining the teaching profession. In the statement, the committee should address the following. 1, the reasons why applications to join teacher training colleges through KUSPS remain disabled and the expected timelines to have the issue resolved. 2, the approved teacher training colleges, private and public, in the country, including their capacity in terms of learners, teaching and non-teaching staff. 3, the fees charged by these colleges per learner, together with the government's capitation support, indicating whether the capitation is disbursed at once or in tranches, and if in tranches, specifying the number and amount per tranche for the year. 4, and last, whether the government has plans to ensure that the learners in these colleges are eligible for support from the Higher Education Loans Board, HELB. I thank you, Mr. Speaker. Senator from Kirinyaga County,
The Honorable James Mrango. Asante, Mr. Speaker, kwa nafasi hii. Mheshimiwa Speaker, nasimama kwa mujibu wa kanuni ya kudumu ya 53(1) ya kanuni za kudumu za Seneti kuomba kauli kutoka kwa kamati ya biashara, ukuzaji wa viwanda na utalii kuhusu athari zinazotokana na kuendelea kuagizwa nchini kwa mchele usiotozwa ushuru. Mheshimiwa Speaker, kuongezeka kwa uagizaji wa mchele kutoka nje ya nchi kumevuruga pakubwa soko la mchele nchini. Hali iliyosababisha wakulima kutoweza kuuza zaidi ya tani metric 100 za mchele, huku wakitarajiwa kuvuna msimu wa pili wa zao la mchele katika kipindi kifupi kijacho. Hali hii inahatarisha maisha na uchumi wa maelfu ya wakulima, hasa katika maeneo yanayolimwa mpunga kama Mwea, Ahero, Bunyara na Western, ambao hutegemea kilimo cha mpunga kama chanzo chao kikuu cha mapato. Katika kauli hiyo, kamati zingatia yafuatayo: moja, sababu na msingi wa sera iliyopelekea kuagizwa kwa mchele usiotozwa ushuru licha kuwepo kwa kiwango kikubwa cha mchele wa hapa nchini ambao haujauzwa, pamoja na kutaja kiwango cha mchele kilichoagizwa na waagizaji waliohusika. Pili, mipango iliyowekwa kuzuia wakulima kupata hasara, hasa ikifahamika kuwa tani metric 100 za mchele hazijapata soko huku msimu wa pili wa mavuno wa mchele ukikaribia. Tatu, hatua za kuwakinga wakulima mchele dhidi ya ushindani usio wa haki unaotokana na uagizaji wa mchele kutoka nje ya nchi, kudhibiti bei ya mchele na kuhakikisha sekta ya mchele nchini inalindwa na kuimarishwa. Nne, tathmini iliyofanywa na serikali ya kitaifa kuhusu athari za kuagiza mchele kutoka nje ya nchi usiotozwa ushuru kwa wakulima humu nchini, wasagaji wa mchele na sekta zima ya kilimo, na matokeo ya tathmini hiyo yawasilishwe mbele ya Seneti. Na tano, hatua za kuimarisha uzalishaji wa mchele nchini, kuhakikisha wakulima wanapata soko la uhakika, kupa kipaumbele matumizi ya mchele wa hapa nchini katika taasisi za umma na katika mipango ya serikali ya utoaji wa chakula. Ya pili, Mr. Speaker, ni kauli kuhusu kuzorota kwa mauzo ya majani chai kutoka Kenya katika soko la nje. Mheshimiwa Speaker, nasimama kwa mujibu wa kanuni ya kudumu ya 53(1) ya kanuni za kudumu za Seneti kuomba kauli kutoka kamati ya kilimo, mifugo na uvuvi kuhusu kuzorota kwa mauzo ya majani chai kutoka Kenya katika soko za nje. Mheshimiwa Speaker, kufuatia utozwaji wa ushuru wa 0.8% kwa mauzo ya majani chai yanayoenda nje ya nchi, wakulima majani chai na wadau mbalimbali nchini wameelezea kufadhaishwa kwao na kupungua kwa kiwango kikubwa kwa ununuzi wa majani chai kutoka Kenya kutokana na ongezeko la gharama linalosababishwa na ushuru huo mpya. Mbali na hayo, kumekuwa na wasiwasi kuhusu kuendelea kupotea kwa masoko muhimu ya majani chai kama Sudan na Iran kufuatia changamoto za kidiplomasia pamoja na madai ya mienendo isiyo ya kimantiki kutoka kwa baadhi ya wahusika katika sekta ya chai nchini. Hali hii inatishia maisha ya maelfu ya wakulima majani chai ambapo hutegemea kilimo cha majani chai kuwa kipato ama riziki yao. Katika kauli hiyo, kamati izingatie yafuatayo: moja, sababu ya kuanzishwa kwa ushuru wa 0.8% kwa mauzo ya majani chai nje ya nchi, ikiangazia jinsi umma ulivyoshirikishwa pamoja na iwapo mashauriano ya kutosha yalitekelezwa baina ya serikali na wadau wake. Pili, iwapo serikali imeweza kutathmini athari za ushuru huo kwa mauzo ya majani chai kutoka soko ya nje, hasa kutoka soko la Mashariki ya Kati, ikijumuisha taarifa ya kuelezea kama taasisi husika zimefanya mazungumzo na wanunuzi na wauzaji ili kubaini changamoto halisi. Tatu,
mikakati ambayo idara husika nchini inachukua kuzuia Kenya kupoteza masoko ya kimataifa ya majani chai, ikieleza pia kama serikali inakusudia kuondoa ushuru huo ili kuimarisha ushindani wa majani chai kutoka Kenya. Ine, hatua ya dharura ambayo serikali itachukua kuwalinda wakulima wa majani chai dhidi ya upungufu wa mapato kutokana na kuzorota kwa mauzo ya majani chai katika soko za nje. 5, hatua za kidiplomasia ambazo serikali inachukua kuzuruisha utata uliopo kati ya Kenya na Sudan ili kurejesha uuzaji wa majani chai kutoka Kenya nchini Sudan. Na mwisho, mikakati ambayo serikali inachukua kuangazia madai ya mienendo isiyo ya maadili kutoka kwa baadhi ya wahusika katika sekta ya majani chai nchini wanaodaiwa kujihusisha na udanganyifu pamoja na biashara isiyo ya kimaadili dhidi ya wanunuzi kutoka Iran, hali iliyoharibu sifa na hadhi ya majani chai ya Kenya katika soko huko Iran. Senator Kamau Murango, Senator County ya Kirinyaga. Asante Mr. Speaker. Senator John Yutu. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53.1 to seek a statement from the Standing Committee on Health on a matter of national concern regarding the status and the operational capacity of blood banks in the country. Mr. Speaker, sir, blood banks are a critical pillar of the healthcare system, ensuring timely access to safe blood and blood products for patients in need. However, Mr. Speaker, persistent challenges including inadequate stocks, shortages of screening reagents and even distribution to county referral hospitals have raised serious concerns about the ability of the Kenyan National Blood Transfusion Service to meet national demand. Addressing these gaps is essential to safeguarding lives, strengthening emergency responses, and upholding the integrity of our health system. In the statement, the committee should address the following. 1, the current status and distribution of blood banks and satellite transfusion services nationwide, including the operational capacity and adequacy in servicing the population. 2, details of current blood bank stock levels by blood group and region, and assess whether existing supplies are sufficient to meet national demand. 3, the availability and adequacy of blood screening reagents and laboratory supplies for infectious diseases testing, including HIV, hepatitis B, hepatitis C, and syphilis, and outline measures to address any shortages. 4, whether all county referral hospitals and blood transfusion centers are adequately equipped with functional screening equipment, storage facilities, and qualified personnel to ensure safe blood services. And 5, Mr. Speaker, measures by the Minister of Health to guarantee timely and equitable distribution of blood and blood products to county referral hospitals and other health facilities, particularly during emergencies and periods of acute shortage. I thank you, Mr. Speaker. Senator Hamida Kibwana. Thank you, Mr. Speaker. My statement is on the attack and death of Ms. Rachel Wandeto and the emerging pattern of targeted violence in public life. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53.1 to seek a statement from the Standing Committee on National Security, Defense and Foreign Relations on a matter of national concern regarding the tragic attack and subsequent death of Ms. Rachel Wandeto, who succumbed to severe burn injuries on 18th May 2026 at Kenyatta National Hospital after being assaulted by masked assailants in Wiki, Nairobi. Mr. Speaker, sir, in recent times, the country has witnessed increasing hostility, threats, online abuse, politically motivated intimidation, and acts of violence targeting individuals perceived to hold differing views or positions on various matters in society. This growing culture of intolerance threatens the democratic values upon which our nation is founded and risks entrenching violence as a response to disagreement.
In the statement, the committee should address the following. 1. The status of investigations into the attack and death of Ms. Rachel Wandeto, including steps taken to ensure accountability to all perpetrators. 2. The prevalence and patterns of targeted violence in form of particular or socially motivated attacks, threats, and harassments, and the measures taken by security agencies to protect targeted citizens and victims of such violence. 3. The effectiveness of existing laws and enforcement mechanism in addressing hate speech, incitement, cyber harassment, and gender-based intimidation. Finally, interventions promoting tolerance, peaceful engagement, and protection of constitutional freedoms, including adequacy of psychosocial and legal support for affected families and victims of targeted violence. Mr. Speaker, if you allow me to read